এদিকটা দিয়ে ঠিক আছে। Okay, let us start with today's class. I shall be talking about Bertolt Brecht first, and then I shall be talking about Georgy Grotowski, then Augusto Boal, and then we shall be concluding today's class with Elizabethan theatre, right? So কি করাবো আজকে সেটা একটু লিখে দিই। Bertolt Brecht, Georgy Grotowski, Augusto Boal, and lastly we shall conclude today's class with Elizabethan theatre with reference to comedy. Okay, so these are the 4 parts that we shall try to cover up in today's class itself, right? So these are the 4 parts. So let us talk about Brecht first. So just clearing it off. Okay, so what is the first point that we need to know about Brecht? It is quite a common information that is very available in internet. His dates are 1898 to 1956. Okay, Bertolt Brecht's dates are 18 কি বললাম 1898 to 1956. Okay, 1898 to 1956. These are the dates of Bertolt Brecht. It is quite a common information that is easily available in internet, but what is the most important point that we need to know about Brecht? It is Brecht's early dramas are often anarchic. Those are nihilistic in nature, nihilistic in approach. Okay, and in themes he basically glorified the antisocial outsiders, okay, such as the adventurers, the pirates, the prostitutes, okay, and often the tone of Brecht's plays are cynical, okay, often the tone of the plays are cynical, right? So before dealing with that, uh, we shall talk about what is the major concepts, right? So while doing Brechts, we shall try to know what is fourth wall, what is fourth wall, what is epic theater, and what is V effect. What is V effect? Okay, so we shall try to learn these 3 conceptual frameworks while doing Brecht. Okay, so let us first talk about the concept of the fourth wall.
Okay, I have already mentioned it, just clearing it off, right? Okay, so I have mentioned it to you that in my previous classes I was talking about the fourth wall, but I have not made it clear, right? I have not made it clear. So just to make it clear, I'm just what is the concept of the fourth wall? Let us talk about that. Okay, I'm very bad at painting. Please consider this. Okay, please don't judge. Okay, rather drawing. Okay. Okay, so if we consider this to be a stage, okay, this is the stage space, isn't it? This is the stage space, isn't it? It is the stage space, isn't it? এটা stage space বলি তো আমরা এই স্পেসটাকে স্টেজ এটা যদি কনসিডার করি, so this is the stage space, right? So this is the stage space, right? So there is a wall this side, এই দিকেও দেওয়াল আছে, এই দিকেও দেওয়াল আছে, isn't it? এটা এই অবধি আসতো, আমি ছোট করে দিয়েছি, এই অবধি আসতো, হ্যাঁ। সো এরমই তো স্টেজ সেট আপ হয়, আমাদের এই দিকে একটা দেওয়াল আছে, আমাদের এই দিকে একটা দেওয়াল আছে, আমাদের এই পিছনে একটা দেওয়াল আছে। সো দিজ আর দ্য থ্রি ওয়ালস অফ আ স্টেজ, রাইট? সো আ স্টেজ, a physical stage consists of three physical walls, isn't it? It is the first wall, it is the second wall, and it is the third wall, isn't it? This is the first wall, this is the second wall, and this is the third wall, right? So what is where there is this fourth wall? There is no space of the space for the fourth wall, and here it is the space for the spectator or the audience, isn't it? Isn't it? Spectator or the audience, right? এখানে তো অডিয়েন্সরা বসে, এই যে if I consider this space, this is the space for the audience, this is the space for the spectator, isn't it? So this is the space for the spectator and this is the stage space. So where lies the fourth wall? So if we consider this, then we will see that whatever is happening on the stage is related to theatrical space and time, isn't it? So if we are watching a drama which is to be performed on stage, which is being performed on stage, if we say if we are watching Macbeth, right? We are watching Macbeth. So whatever is happening on the stage, that is completely concerned with the world of Macbeth, with the world of Duncan. 2026 বসেও আমরা ম্যাকবেথ দেখতে পারি, কিন্তু যেটা স্টেজে হচ্ছে that is not related to 2026. The world, the life that is being represented on stage, that is related to the theater. যারা অ্যাক্ট করছেন, যারা নাটকটা করছেন, তারা ভাবছেন যে আমরা সেই জগৎটাতেই আছি, আমরা ম্যাকবেথের পৃথিবীতেই আছি, আমরা হ্যামলেটের টাইম অ্যান্ড স্পেসটা ওইখানে, আমি ওটাই বোঝাতে চাইছি যে the stage space, the time and space, what is happening on the stage, it is absolutely related to the theatrical time and theatrical space. যে সময়কার ড্রামা বা যে সময়কার ড্রামা বললে ভুল হবে, ড্রামাটা যে সময়টাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, ম্যাকবেথে যে সময়টা রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে, isn't it? So whatever is happening on the stage is related to the theatrical space and time, and whatever is happening to the audience is related to present time and space, isn't it? আমরা কিন্তু ম্যাকবেথ দেখতে দেখতে ভাবছি আচ্ছা আমরা গিরিশ মঞ্চে বসে আছি, এটা 2026-এর 9th মার্চ, তাই তো আমরা এটা ভাবছি তো। সো লিভিং ইন দ্য কন্টেম্পোরারি টাইম, লিভিং ইন দ্য প্রেজেন্ট টাইম অ্যান্ড প্রেজেন্ট স্পেস, we are witnessing a world which is completely different from our present state, isn't it? তাহলে ওই যে জগৎটাকে দেখছি সেটা আমার এই বর্তমান জগতের থেকে অনেকটা আলাদা। কি করে বুঝছি আলাদা? কারণ ওই জগৎটা যে যারা নিচে বসে অডিয়েন্স রয়েছে তাদের কি আমার আলাদা মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে না। যারা স্টেজে অ্যাক্ট করছে তাদেরকে আমি মনে করছি
Now they are the actors, they are representing a completely different space and time, isn't it? So here is this fourth wall. This fourth wall is very much imaginary, which differentiates the stage space from the space of the audience. Invisible wall. This fourth wall is very much invisible. Okay. The fourth wall, it is the invisible wall. Okay. Which distinguishes the spectator from the actors. So whatever the actor is performing on stage is completely related to the stage space and stage time. That is the theatrical space and theatrical time. আমি একটু লিখে দিচ্ছি। Okay. Theatrical space and theatrical time. And whatever happens to the audience, it is related to real time and real space, isn't it? Whatever happening here, it is related to একই কথা। Real time and real space. Okay, so whatever is happening on stage, it is related to the theatrical time and theatrical space. Whatever happening on the to the audience, it is related to the real time and real space. So there is an invisible barrier, isn't it? There is an invisible barrier which separates the stage space from the space of the audience, the stage time from the time of the audience. That is called the fourth wall. হঠাৎ করে একজন স্পেক্টেটর, একজন অডিয়েন্স যদি মনে করে আমি একটু গিয়ে অ্যাক্টরের সাথে কথা বলবো, পারবে? পারবে না। সো কেন পারবে না? মাঝখানে একটা ইনভিজিবল দেওয়াল আছে, সেই দেওয়ালটাকেই বলা হচ্ছে ফোর্থ ওয়াল। And why Brecht becomes a very important figure in the entire drama theory, because Brecht was the first person to officially break this fourth wall. Okay, he was the first person who talked about breaking of this fourth wall. যদিও ভুল বললাম একটুখানি, সেটা হচ্ছে ব্রেকের কথা অনেকে বলছেন, আর তো ব্রেকের কথা বলছেন, ভেঙে দেওয়ার একটা ইনসিনুয়েশন। ভেঙে দেওয়ার একটা, এই ফোর্থ ওয়ালকে ভেঙে দেওয়ার একটা ইনসিনুয়েশন আমরা আর্তর লেখাতেও পাচ্ছি। হ্যাঁ, বা আমরা অ্যাবসার্ডিস্ট থিয়েটার পড়েছি, তুই আমার নোটটা শুনেছিস, মানে ক্লাসটা শুনেছিস, তাহলে তুই বুঝতে পারবি। Yes, metaphysical, na meta-theatrical. Yes. So whenever Estragon and Vladimir, they were having a conversation, suddenly one of them goes in front of the stage and the other one reminds him that don't go in front of that. The audience is sitting. Okay. So by including these meta-theatrical elements, there was this কি বলবো, yes, there was this tendency to break the fourth wall, but no one explicitly talked about breaking it off before Brecht. Brecht was the first person who practiced it in his own theater. Okay, so this is the fourth wall. Okay, and একটুখানি কি লিখিয়ে দেবো, যেটা বোঝালাম একে সেটা কি একটু লিখিয়ে দেবো, তাহলে কি একটু সুবিধা হবে? এইটা কি এঁকে নিয়েছো? এটা একটু সকলে এঁকে নাও, যারা অনলাইন আছেন তারাও একটু এঁকে নেবেন। হ্যাঁ, একটু অনলাইন যারা আছেন এঁকে নেবেন, কারুর কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন। যারা অনলাইন আছেন একটু এঁকে নেবেন, আমাকে জানাবেন বুঝতে অসুবিধা হলে। ওকে, সো একটু কি লিখিয়ে দেবো হোয়াট ইজ দ্য ফোর্থ ওয়াল? আমার মনে হয় একটু লিখিয়ে দিলে ভালো হবে, 2 লাইন লিখে নাও ঝট করে। লেখো, the invisible wall that separated
The invisible wall that separated the stage and the spectator the stage and the spectator the invisible wall that separated the stage and the spectator stage and the spectator was regarded as sacrosanct was regarded as sacrosanct was regarded as sacrosanct was regarded as sacrosanct. This wall is called the fourth wall. 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 Full stop. It refers to the imaginary wall separating the audience from the performer. It refers to the imaginary wall separating the audience from the performer. It refers to the imaginary wall separating the audience from the performer. It refers to the imaginary wall separating the audience from the performer. This notion was flipped around by Brecht. This notion was flipped around by Brecht. This notion was flipped around by Brecht, who used it to challenge the Western theatre conventions. Who used it to challenge, eta mucchi, who used it to challenge the Western theatre conventions. এবার কি পড়বো আমরা? Works of Bertolt Brecht. ওকে, Bertolt Brecht's ওয়ার্ক কাজগুলোকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। ওকে, ফার্স্ট ফেজ ইজ কল্ড দ্য আর্লি ফেজ। একটু তাড়াতাড়ি লিখবে সবাই, কারণ আজকে আমরা অনেকটা জায়গা পড়বো। ফার্স্ট ফেজ ইজ কল্ড দ্য আর্লি ফেজ। সেকেন্ড ফেজ ইজ কল্ড দ্য ম্যাচিওর ফেজ। and third phase is called the late phase. Okay, তিনটে ফেজ আমরা পাচ্ছি বার্টল্ট ব্রেস্টের ক্যারিয়ারে। ওকে, আর্লি ফেজ, sorry, not no, I have done a mistake, sorry, extremely sorry, just a second. It is the middle phase, right? It is not the mature phase, rather it is the middle phase, and this is the mature phase. Okay, it is the middle phase. Okay, and this is the mature phase. Okay, early phase, middle phase, and mature phase. So what are the plays that is related to the early phase? I'm just mentioning it, please write it down, because chronology may come from this section. Okay, Drums in the Night. Drums in the Night. It was performed in 1918. First performed in 1918. It is the first performed play by Brecht. 1918. The Man is Man. Next one is The Man is Man. Okay. Third one is The Three Penny Opera. 1928. Very important. Three Penny Opera. তিন পয়সার পালা, উৎপল দত্তের তিন পয়সার পালা, তোমরা জানো। This question may come in set. উৎপল দত্তের তিন পয়সার পালা কিন্তু was hugely inspired from Bertolt Brecht. উৎপল দত্ত নিজেও কিন্তু নাট্যকার উৎপল দত্ত নিজেও কিন্তু ব্রেস্টের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন এবং ব্রেস্টের থ্রি পেনি অপেরা থেকে
ইন্সপায়ার্ড হয়ে উনি বাংলায় একটি নাটক তৈরি করছেন যার নাম হচ্ছে 3 পয়সার পালা। ঠিক আছে, দ্য 3 Penny Opera 1928. Next one, The Rise and the Fall of the Town of Mahogany 1928-29. Okay, so these are the plays which are related to the first phase. হ্যাঁ, আরেকবার রিপিট করব, just giving a quick repeat. Drums in the Night 1918, Man is Man, The Man is Man 24-25, The 3 Penny Opera 28, The Rise and the Fall of Town of Mahogany 1928-29. So these are the plays related to the early phase. Okay, so these are the plays related to the early phase. And please keep in mind that Drums in the Night is the first performed play by Brecht. Okay, so next in the second phase, আমি একটু সময়কালটা লিখে দিই। First phase is 1918 to 1928. Second phase or the middle phase is 1928 to 30. 1928 to 30 আর এটা হচ্ছে 1930 onwards. হলো? So these are the time frame. So please write down the names of the plays in the second phase. Okay, middle phase, not the second phase, The Flight of Lindbergh or Lindbergh's Flight, The Flight of Lindbergh or Lindbergh's Flight, The Flight of Lindbergh or Lindbergh's Flight. Next one is The Yes-Sayer and the No-Sayer, The Yes-Sayer and the No-Sayer. The Lindbergh Flight's date is 1929, The Yes-Sayer and the No-Sayer's date is 1930. Okay, next one is The Exception and the Rule 1929-30. Third one is The Decision. Third one is The Decision. Third one is The Decision. And fourth one is Roundheads and the Pointed Heads 1936. Okay, Roundheads and the Pointed Heads 1936. Okay, Roundheads and the Pointed Heads 1936. Okay, there are 3 long phases in this middle period. What are the 3 long plays? First one is Saint John of the Slaughterhouse. Saint John of the Slaughterhouse. এই কিছু কাজের নাম কেন মেনশন করতে হবে, কেন জানতে হবে আমাদের? কারণ এই কিছু কাজ এমন একটা আনকমন কাজ তুলে বললো কার লেখা। ঠিক আছে, তাই ব্রেস্টের মোটামুটি সব কাজের নামই কিন্তু জানতে হবে। আর কয়েকটা প্লে লেট ফেজে আমি বলবো, লেট ফেজে কয়েকটা প্লে কিন্তু মানে নট লেট ফেজ, ম্যাচিওর ফেজের কয়েকটা প্লের ডেট শুদ্ধ জানতে হবে। ঠিক আছে, ব্রেস্টের ক্রোনোলজিটা দেখে রাখাটা একটু ভালো আমার মনে হয়। সো কি বললাম? সেন্ট জোয়ান অফ দ্য স্লটার হাউস 1928-29 এই সময় লেখা হচ্ছে। নেক্সট ওয়ান ওয়াজ ইট ইজ আ প্লে দ্য মাদার 1932। এটা ম্যাক্সিম গোর্কির একটা নভেল আছে সেম নামের দ্য মাদার, সেইখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রেস্ট এই প্লেটা লিখছেন দ্য মাদার। ওকে, আফটার বিং ইন্সপায়ার্ড ফ্রম ম্যাক্সিম গোর্কিজ 1906 novel of the same name. Okay, now let us, so we are done with the middle phase. Now let us talk about the mature phase. So what are the, basically in this mature phase, Brecht was absolutely talking about his conception. He was theorizing, he was conceptualizing his theories, and he was absolutely talking about his concept of epic theater. Okay, he was absolutely talking about his concept of epic theater, and in this mature phase, he was conceptualizing his theories. So here he produced certain plays which are essentially theoretical in nature, and during this period he also produced certain theoretical works also. সেটা আমি বলছি, আগে প্লেগুলোর নাম বলে নি। সো একটা দুটো প্লের নাম একটু বলতে পারবে কেউ ব্রেস্টের, যারা জানো? very good woman of, good person বলবে, good woman বলো না, good person of Szechuan. Okay, so first one is লিখে নাও, Mother Courage and Her Children. Mother Courage তো নয়, Courage, Mother Courage and Her Children, Mother Courage ও বলতে পারো, সেটা না, Mother Courage and Her Children, Mother Courage and Her Children. Okay, first work 1941. Next one is Life of Galileo, mature phase. Life of Galileo, mature phase.
Third one is the good person of Szechuan. Third one is the good person of Szechuan. The good person of Szechuan, 1943. Next one is the Caucasian chalk circle, 1947. Okay, the Caucasian chalk circle, 1947. Okay, so these are the plays which are related to the mature phase. Okay, these are the plays which are related to the mature phase. হলো? Now let us talk about তাহলে প্লেস গুলো বলে ফেললাম আমরা। এবার নেক্সট কি বলেছি? আর আমরা দুটো কনসেপ্ট পড়বো। এপিক থিয়েটারের কনসেপ্টটা ইতিমধ্যেই হয়ে যাবে। দ্য ব্র্যান্ড অফ থিয়েটার দ্যাট ব্রেস্ট ইজ প্রমোটিং ইজ কল্ড এপিক থিয়েটার। এবার এই এপিক থিয়েটারে একটা পার্টিকুলার টেকনিক ব্রেস্ট ইউজ করছেন। কি টেকনিক? ভি এফেক্ট। সেই ভি এফেক্টটা কি জানবো? মুছে দিই এটা। দেন উই শ্যাল বি ডান উইথ ব্রেস্ট। ভি এফেক্ট জানার পর আমরা চলে যাব গ্রোটস্কিতে। Okay, so let us talk about V effect. Okay, V effect. So this V effect was hugely inspired from V effect er full form ta ki? Warfram's-Dung effect. Warfram's-Dung effect. বা Warfram's-Dung effect. ওকে, Warfram's-Dung effect বা Warfram's-Dung effect এই যে লিখে দিচ্ছি। Warfram's-Dung effect বা Warfram's-Dung effect. Okay, so what do you mean by this Warfram's-Dung effect? So basically it was hugely inspired from the concept of Ostranani by Victor Shklovsky. Okay, I don't know whether you have read Russian formalism or not. There is a person, there is a theorist whose name is Victor Shklovsky. He popularized a specific concept. The name of the concept is Ostranani. Ostranani, it is a Russian term, as you can easily understand. Ostranani, what does it mean? It means make it strange. Make it strange. Okay, so what do you mean by this? আগে অস্ট্রানানি না মানে এই পুরো প্রসেসটা বলতে গিয়েই বলি। So what do you mean by this? Make it strange. So if I say you that আমি একটা কথা, I got stuck in the jam, এটা বললাম। I got stuck in the jam, এটা বললাম। The traffic is very slow, এটা বললাম। Almost same. এবার the traffic is very slow এটা না বলে আমি যদি এইটা বলি the traffic crawls, বলার ধরনটা বদলে যাচ্ছে। আর আমি একটা সাধারণ পরিচিত সিনারিওকে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করছি, I am making the scenario strange, অদ্ভুত। সাধারণত আমরা তো বলি না এটা। Crawling is an instinct of the reptile. সরীসৃপরা crawl করে, isn't it? মানে crawling refers to very slow moving, isn't it? So I am taking this from that space and applying it to this place. So I am making the language appear which appears to me as very strange, isn't it? So making it strange. So by applying this V effect, what Brecht is doing, whatever he is happening on the stage, he is making so strange. He is making that very strange so that the audience cannot get involved into the play. ম্যাকবেথের সাথে আমরা কোথাও নিজেকে মেলাতে পারি বলেই তো আমাদের ক্যাথারসিস হয়। আমাদের মধ্যে ওভার রিচিং অ্যাম্বিশন আছে, আমাদের মধ্যে গ্রিড আছে, আমাদের মানে ওই পিটি অ্যান্ড ফিয়ার। কেন পিটি, কেন ফিয়ার? পিটি ফর দ্য ট্র্যাজিক হিরো অ্যান্ড ফিয়ার ফর আওয়ারসেলভস, ইজন্ট ইট? ক্যাথারসিস,
সো এটা কেন হয় হয় তার কারণ হচ্ছে we can be able to associate ourselves with the character, but whatever happens in Brechtian epic theater, whatever happens on the stage, Brecht makes it absolutely strange to the audience. কেন করছেন এটা? So that the audience do not the audience do not get involved emotionally into the play, first one, and second one, এই emotional involvement টা না হলে আরেকটা কি হচ্ছে, the audience is capable of analyzing whatever is happening on the stage by using their reason, by using their critical thinking, isn't it? That is called the V effect, and this entire theater is called the epic theater. Is it clear? বোঝা গেছে প্রত্যেকে? অনলাইন যারা আছেন বুঝতে পেরেছেন? So this is the V effect. By this he is using this V effect in order to make his epic theater more কি বলবো, আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। ওকে, আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য উনি কিন্তু এই কনসেপ্টটা ইউজ করছেন, দিস কনসেপ্ট অফ দ্য ভি এফেক্ট। একটু কি ছোট্ট করে বলে দেবো, লিখে নেবে, ঝট করে লিখে নাও ভি এফেক্ট। আচ্ছা, আর একটা এখানে বলে দিই, লিখিয়ে দিচ্ছিলাম, এই ভি এফেক্টকে আরেকটা জিনিসও বলা হচ্ছে এলিয়েনেশন এফেক্ট। এলিয়েনেশন করে দিচ্ছে কেন? হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং অন দ্য স্টেজ তার থেকে অডিয়েন্সকে এলিয়েনেট করে দিচ্ছে, অডিয়েন্স যাতে ইমোশনালি ইনভলভ না হতে পারে। ওকে, এলিয়েনেশন এফেক্ট। ওকে, ইট ইজ কল্ড দ্য এলিয়েনেশন এফেক্ট। ওকে, লেখো, V effect or alienation effect involves V effect or alienation effect involves V effect or the alienation effects involves V effect or alienation effect involves the use of techniques designed to distance the audience, the use of techniques designed to distance the audience, the use of techniques designed to distance the audience from emotional involvement in the play, from emotional involvement in the play, from emotional involvement in the play through jolting reminders of artificiality, through jolting reminders of artificiality, through jolting reminders of the artificiality of the theatrical performance. Through jolting reminders of the artificiality of the theatrical performance. হলো? We are done with Brecht. Let us talk about Georgi Grotowski. ব্রেস্টে যা বলেছি বোঝা গেছে? মোটামুটি বোঝা গেছে তো? ওকে, লেট আস মুভ ফরওয়ার্ড। বাবা, এতে যা চলছে কি পড়াবো বলতো? মানে আরো জোরে হচ্ছে আওয়াজটা মনে হচ্ছে। কি কারণে এটা? কিসের পুজো লেগেছে এখন? সারা বছর ধরে এদের পুজো চলে।
Now let us talk about Georgy Grotowski. Okay. Okay. Georgy Grotowski. Okay. Although not important, and it is quite available in internet. 1933 to 1999. 1933 to 1999. Okay. 1933 to 1999. Okay. So basically, Georgy Grotowski was the international leader of the experimental theater. Okay. And he became famous in during the time of 1960s. He became famous during the time of 1960. Okay. And very good. Just a second. একটু ওয়েট করুন প্লিজ। ক্লাস তো মানে এতে তো কিছু শোনাই যাচ্ছে না, আমি কিছু বলতে। এটা কি চলবে এখন? তো জীবন শেষ করে দেওয়ার মতো বিয়ে বাড়ি হচ্ছে। Let us start. Am I audible? Am I audible? সুনন্দা, সুনন্দা একটু চেক করো না শোনা যাচ্ছে কিনা। আমি এটা অফ করে দিয়েছিলাম তো এই আওয়াজের জন্য। তুমি ওখান থেকে চেক করতে পারবে না? আবার এখানে আসতে হবে, তাই জন্য বলছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর শিওর। হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন সকলে? শোনা যাচ্ছে তো? ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, so let us talk about Georgy Grotowski. Okay,
Okay, so let us talk about Georgy Grotowski. So he became basically, these are the dates, 1933 to 1999. So these are quite common, as you can easily understand. It is quite an available information in internet. Okay, it is not that much important, but for the sake of your understanding, I'm just mentioning it. Okay, so who was this Georgy Grotowski আর কেনই বা এনাকে পড়বো? আমি আগের দিন বলছিলাম, তোমরা আগের দিন শুনেছো কিনা আমি জানি না, যে ব্র্যান্ড মানে থিয়েটারের ভ্যারাইটিটা দিতে পারে একটা সাইডে, আর একদিকে দিতে পারে কারা কারা কোন কোন থিয়েটারের প্রবক্তা, ঠিক আছে, কোন কোন মতের প্রবক্তা, কোন কোন থিয়েট্রিক্যাল কনসেপ্টের প্রবক্তা, সেটা দিতে পারে। ম্যাচ দ্য ফলোইং আসবে, মানে জর্জি গ্রোটস্কি এলে তাহলে আমরা কি জানবো? দ্য পোর থিয়েটার। ওকে, Georgy Grotowski popularized the brand of theater is called the poor theater. Okay, he popularized a brand of theater which is called the poor theater. Okay, তিনি যে ব্র্যান্ড অফ থিয়েটারটাকে প্রমোট করছেন সেটাকে বলা হচ্ছে পোর থিয়েটার। কেন পোর থিয়েটার সেটা আমি পরে আসছি, কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখো একটুখানি। Georgy Grotowski made his directorial debut with a very important production by Eugene Ionescu. Ionescuর চেয়ার্স দিয়ে, চেয়ার্সের কথা আমি আগের দিন বলেছিলাম অ্যাবসার্ড থিয়েটার পড়াতে গিয়ে। সো আয়োনেস্কুর চেয়ার্স এই নাটকটা দিয়ে জর্জি গ্রোটস্কি তার ডেবিউ করছেন। হি staged this particular play, okay, by Ionescu. আর কি কি থিয়েটার প্রোডাকশন আছে ওনার? ফস্টাস আছে 1963, হ্যামলেট আছে 1964, The Constant Prince আছে 1965, and he also produced Shakuntala by Kalidas. Okay, Kalidasের শকুন্তলারও কিন্তু প্রোডাকশন জর্জি গ্রোটস্কি করেছেন। So why this particular brand of theater is called the poor theater? একটুখানি বলবো গ্রোটস্কি নিয়ে, বেশি কিছু বলার দরকার নেই, কয়েকটা জিনিস জানলেই চলবে। আচ্ছা, ও সরি, এই আমি না ব্রেস্টের একটা পার্ট মিস করেছি। ব্রেস্টের থিয়েট্রিক্যাল কাজ আর তার সালগুলো মেনশন করিনি। বললাম না ম্যাচিওর ফেজে ব্রেস্ট কিছু থিয়েট্রিক্যাল কাজ, এই থিয়েট্রিক্যাল বলছি, থিওরিটিক্যাল কাজও করছেন। থিওরিটিক্যাল কাজগুলো আমি মেনশন করিনি ব্রেস্টের, দেখ। থিওরিটিক্যাল কাজগুলো আমি মেনশন করিনি, সেটা আমাকে একটু লাস্টে ক্লাসের মনে করাবি যে ম্যাম ওটা একবার মেনশন করে দেবেন, ঠিক আছে? সো কি বললাম, গ্রোটস্কির ওয়াই দিস থিয়েটার ইজ কল্ড দ্য পোর থিয়েটার, একটু মাথায় রাখো, একটু মাথায় রেখে ভালো করে শোনো। ওয়াই দিস পার্টিকুলার থিয়েটার ইজ কল্ড দ্য পোর থিয়েটার? For Grotowski, the actor was everything. It is the body of the actor which is capable of producing the entire play. গ্রোটস্কি বলছেন নাটক করার জন্য, নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য আমাদের সেই অর্থে প্রচুর প্রপস, প্রচুর মেকআপ, প্রচুর কস্টিউম প্রয়োজন হয় না। কি প্রয়োজন হয়? অ্যাক্টরকে। By using his body, the actor is capable of conveying the entire play to the audience. So, Grotowski absolutely removed all the concepts, ideas, things, everything which were previously related to the theater, but actually are considered to be extraneous for Grotowski. মানে গ্রোটস্কির কাছে যেগুলো এক্সট্রেনিয়াস মনে হলো, যেমন মনে হলো সাংঘাতিক প্রপ, সাংঘাতিক কস্টিউম, সাংঘাতিক স্টেজ সেটআপ, সাংঘাতিক লাইট, এগুলোর তো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কি? অ্যাক্টরকে প্রয়োজন। দ্য অ্যাক্টর উইল বি কেপেবল of delivering the message to the audience by using his body. You don't need to use extraneous costumes, extraneous plots, extraneous costumes, extraneous stage setup, extraneous light, extravagant light, extravagant costume. You don't need this at all. So the body of the actor is quite enough capable of conveying the message to the audience. So poor কেন? কোন সেন্সে poor? He removed all these extraneous things which are related to the theater. Props, costume, stage setup, light, everything. Okay.
ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ মানে আর্থিক দিক থেকে পুয়ার। মানে বেশি একটা থিয়েটার, একটা নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য তোমার যে প্রচুর টাকা পয়সার প্রয়োজন তা নয়, তোমার শুধু একজন দক্ষ অভিনেতার প্রয়োজন, অ্যাক্টরের প্রয়োজন, হু উইল বি কেপেবল অফ ডেলিভারিং দ্য মেসেজ টু দ্য অডিয়েন্স। বুঝতে পেরেছো? সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য পুয়ার থিয়েটার। ওনার একটা লেখা আছে, লেখাটার নাম একটু লিখে নাও। ওনার লেখাটার নাম হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য পুয়ার থিয়েটার। ইট ওয়াজ রিটেন ইন 1968। ওকে, towards the poor theatre, it was written in 1968. Okay, towards the poor theatre, it was written in 1968. এবার এই অ্যাক্টর কিভাবে এই নাটকটাকে মঞ্চস্থ করবে তার জন্য গ্রোটস্কি কটা উপায় বলছেন। কি কি উপায় পরপর পয়েন্ট করে লিখে নাও। The focus and awareness of the actor, the focus and the awareness of the actor, the focus and the awareness of the actor. Next one, the actor should practice silence. এই সাইলেন্স বা পজ আমরা কোথায় দেখেছি বলতো আমাদের পড়া নাটকের মধ্যে, যেখানে এই সাইলেন্স বা পজের ব্যবহার হচ্ছে? বলতে পারবে কেউ? পারবে বলতে? কোথায় ইউজ হচ্ছে এই সাইলেন্স বা পজ? হ্যাঁ, সেটাও হচ্ছে, যেটা বলছি সেটাতেও হচ্ছে। Homecoming and also in birthday party. Okay, by Pinter. Okay, তাহলে the actors should practice silence. মেমোরি ওয়ার্কেরও প্রচন্ড ইম্পর্টেন্স রয়েছে বলছেন গ্রোটস্কি। ভয়েস মডিউলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট because whenever you are delivering something, you need to module your voice. If you are frustrated, so you need to make your voice in a, you need to produce your voice in a high pitch that will reflect that you are angry, that will reflect your anger, right? So you need to modulate your voice, according to your emotional fluctuation, right? So voice becomes very important. Next, physical training. As you can easily understand that Grotowski is entirely talking about, he is absolutely relying on the actors, the ability of the actors. So therefore this becomes very important. Okay, so the physical training, rigorous physical training becomes very important. সেটা না থাকলে কিন্তু the actor will not be able to perform. Okay, so these are the major techniques. আরেকটা জিনিস একটুখানি বলি, গ্রোটস্কি এই অ্যাক্টরদেরকে একটা শব্দ ব্যবহার করছেন, কি বলছেন? দে আর দ্য লিভিং অর্গানিজম। দে আর দ্য লিভিং অর্গানিজম। দ্য অ্যাক্টর্স আর দ্য লিভিং অর্গানিজম। লিভিং অর্গানিজম কারা? অ্যাক্টররা। ওকে, গ্রোটস্কি অ্যাক্টরদেরকে বলছেন দে আর দ্য লিভিং অর্গানিজম। ওকে, and the name of the work that he is producing is called Towards the Poor Theatre 1968. Okay, Towards the Poor Theatre 1968. Done. Now let us talk about, with this information I shall end up Grotowski and we shall move forward with Augusto Boal. So what is this information? It is about Grotowski inspired a particular dramatist in Bengal. Can you name him? গ্রোটস্কি কিন্তু বাংলার একজন নাট্যকারকে, স্বনামধন্য নাট্যকারকে প্রচন্ড রকম ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং গ্রোটস্কির এই ব্র্যান্ড অফ থিয়েটার, পুয়ার থিয়েটার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার নিজস্ব থিয়েটার ব্র্যান্ড সেটাকে তৈরি করেন।
তার নাম হচ্ছে থার্ড থিয়েটার। এবার বল, ইট ইজ বাদল সরকার। Okay, it is Badal Sarkar. So Badal Sarkar was hugely influenced by Grotowski's Port Theatre, and he produced his own brand of theatre in India, which is called the Third Theatre. Okay, Badal Sarkar in Michil, tar ekti example, tar ekti udharon. Okay, so we are done with Georgy Grotowski. We are done with Georgy Grotowski. Clear? So just wiping it out. Okay. So, babare. Okay, now let us talk about Augusto Boal. Augusto Boal. Augusto Boal and his brand of theatre. 1931 to 2009. 1931 to 2009. Okay, his dates are this. So he promoted a brand of theatre which is called the theatre of the oppressed. The theatre of the oppressed. Okay, the theatre of the oppressed. Okay. The theatre of the oppressed. So the theatre of the oppressed was inspired from a particular person's work. কার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে বোয়ালের এই ব্র্যান্ড অফ থিয়েটার? পাওলো ফ্রায়ার। পাওলো ফ্রায়ার। পাওলো ফ্রায়ার। ওকে, পাওলো ফ্রায়ার। পাওলো ফ্রায়ারের একটা কাজ আছে, কাজটার নাম হচ্ছে পেডাগজি অফ দ্য অপ্রেসড অর দ্য পেডাগজি অফ দ্য অপ্রেসড। পেডাগজি অফ দ্য অপ্রেসড। ওকে, পাওলো ফ্রায়ারের কাজটার নাম হচ্ছে পেডাগজি অফ দ্য অপ্রেসড। এই কাজটা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বোয়াল ইজ প্রমোটিং দিস ব্র্যান্ড অফ থিয়েটার কল্ড দ্য থিয়েটার অফ দ্য অপ্রেসড। ওকে, তাহলে বোয়ালের থিয়েটারটার নাম কি? থিয়েটার অফ the oppressed. Okay, Boal is promoting this brand of theatre is called the theatre of the oppressed, and he was hugely inspired from this particular theatrical manifesto which is called the pedagogy of the oppressed by Paulo Freire. Okay, by Paulo Freire. Okay, অত কিছু করতে হবে না, এখানে রেখে দে। By Paulo Freire. Okay, so this is called the pedagogy of the oppressed, this book. So কতগুলো কাজ রয়েছে বোয়ালের, বোয়ালের কতগুলো থিয়েট্রিক্যাল কাজ রয়েছে, কি কি নাম? একটা তো দ্য থিয়েটার অফ দ্য অপ্রেসড, ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, থিয়েটার অফ দ্য অপ্রেসড ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড 1979। ওকে, 1979। আরো কিছু কাজ রয়েছে, লিখে নাও। গেমস ফর অ্যাক্টর্স অ্যান্ড নন অ্যাক্টর্স 1992। Games for actors and non-actors 1992. Games for actors and non-actors 1992. Games for actors and non-actors 1992. Next one is The Rainbow of Desire. The Rainbow of Desire, the Boal method of theatre and therapy. The Rainbow of Desire, the Boal method. না, Games for Actors and Non-Actors 1992 ওটা আলাদা। The Rainbow of Desire colon the Boal method of theatre and therapy, এটা হচ্ছে আমাদের সাবটাইটেলটা, Rainbow of Desire the Boal method for theatre and therapy. The Boal method for theatre and therapy, 1995. Next one is the legislative theatre. Next one is the legislative theatre. Using performance to make politics. Using performance to make politics. Using performance to make politics. Hello. And the last one is the aesthetic of the oppressed. The last one is the aesthetic of the oppressed, which is a 2006 work. The aesthetic of the oppressed,
2006 work হলো। সো এই হচ্ছে বোয়ালের কাজ, বোয়ালের থিয়েটার অফ দ্য অপ্রেসড। সো থিয়েটার অফ দ্য অপ্রেসডে 4 ধরনের থিয়েটার পারফর্ম করা হয়। What are those 4 types of theater? Image theater, forum theater, invisible theater, legislative theater. Image theater, forum theater, কি কি 4টে ব্র্যান্ড? ইমেজ থিয়েটার, forum theater, invisible theater, আরেকটা কি? আরেকটা হচ্ছে legislative theater. ইমেজ থিয়েটার, ফোরাম থিয়েটার, আর ইনভিজিবল থিয়েটার আর লেজিসলেটিভ থিয়েটার। ওকে, কি কি হয় তাহলে? ইমেজ থিয়েটার uses still images. Okay, image theater uses still images. Image theater কি হয়? still image ইয়ে করা হয়, ফ্রিজ মোমেন্টস। আরেকটা লিখে নিতে পারো, ফ্রিজ মোমেন্টস লিখো না, ফ্রিজ ফ্রেমস লেখো। freeze frames are used. Okay, image theater freeze frames are used. Okay, to explore the abstract concepts. Next one is forum theater. In forum theater, here a particular scene related to oppression, a particular scene related to oppression is being performed. A particular scene related to oppression is being performed. Invisible theater কি হয়? The actors, it is being enacted in a public place. Okay, it is being specifically invisible theater enacted in a public place. কেমন করে enacted in a public place? হঠাৎ করে শপিং মলে একটা থিয়েটার পারফরমেন্স হচ্ছে, ধর two of the girls are quarreling huge in a very, মানে সাংঘাতিক ঝগড়া করছে, ঠিক আছে? তাহলে ঝগড়াটা যদি এমন একটা পর্যায়ে যায় যেখানে চারপাশের মানুষের ইনভলভমেন্ট প্রয়োজন, তারপরে জানা যাচ্ছে যে না, দিস এন্টায়ার থিং ইজ আ মেড আপ থিং, তাহলে ওই যে বললাম ফোর্থ ওয়ালটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে, অডিয়েন্স ইজ পার্টিসিপেটিং, ওই বাইরে থেকে লোকজন এসে পার্টিসিপেট করছে, পরে জানতে পারছে দিস ওয়াজ আ মেড আপ থিং। মানে শপিং মলে হঠাৎ করে, একটা রেল স্টেশনে হঠাৎ করে হলো, কোথাও একটা, ইন আ পাবলিক প্লেস, ইনভিজিবল থিয়েটার। আর লেজিসলেটিভ থিয়েটার, when Boal himself was a city councilman, যখন বোয়াল একজন সিটি কাউন্সিলম্যান ছিলেন, he created this form of theater to give his voter the opportunity to voice their opinion. এই লেজিসলেটিভ থিয়েটারের মাধ্যমে তার ভোটাররা যাতে তাদের ওপিনিয়ন, তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে, সেই জন্য উনি এই থিয়েটার ফর্মটা আবিষ্কার করেছিলেন। and 13 laws during Boal's time, 13 laws were passed. 13টা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল এই ইউজিং দিস পার্টিকুলার ব্র্যান্ড অফ থিয়েটার, লেজিসলেটিভ থিয়েটার। ওকে ওকে, আর এই থিয়েটারটা লিড করে কোথায় না? ট্রানজিটিভ ডেমোক্রেসিতে, ট্রানজিটিভ ডেমোক্রেসিতে। ওকে, এই থিয়েটারটা লিড করে ট্রানজিটিভ ডেমোক্রেসিতে। Okay, so this is the legislative theater. Hello. So we are done with Boal. Is it clear? Everything is clear? Okay. So clearing all the strokes. Okay. So let us go to so we are done with Bertolt Brecht. We are done with Georgi Grotowski. We are done with Augusto Boal. Now let us talk about the Elizabethan theater.
the Elizabethan theater. Okay, now let us talk about the Elizabethan theater. Okay, Elizabethan theater এর প্রথম জিনিস আমরা কি জানবো না পাবলিক প্লে হাউস গুলোর নাম পাবলিক থিয়েটার বা পাবলিক প্লে হাউস গুলোর নাম পাবলিক প্লে হাউসের নাম দিয়েও কিন্তু সোয়ান গ্লোব থিয়েটার কার্টেন এগুলো দিয়েও কিন্তু ক্রোনোলজিক্যালি সাজাতে বলে So what was the first public playhouse in London? Can you name that? What was the first public playhouse in London? Can you name that? What was the first public playhouse in London? বলতে পারবে? The first public playhouse in London? It is the theatre which was made by James Burbage. প্রথম এবার কি পড়ছি আমরা এবার আমরা পড়ছি এলিজাবেথান থিয়েটার এবার আমরা পড়ছি এলিজাবেথান থিয়েটার হলো প্রথম পাবলিক প্লে হাউস কোনটা দ্য থিয়েটার ইট ওয়াজ মেড বাই জেমস বারবেজ ইট ওয়াজ মেড বাই জেমস বারবেজ হলো It was made by James Burbage. এটা কোন সালে হচ্ছে 1596 এ মাথায় রাখবে সালগুলো becomes very important 1596 না 1576 okay the years become very important 1576 the first theatre that was formed in the first public playhouse that was formed in England London is called the theatre which was made by James Burbage Next one is the curtain 1577 এ তৈরি হচ্ছে the curtain এগুলো কিন্তু থিয়েটারের নাম কিন্তু দিয়ে দিয়ে ক্রোনোলজিক্যালি সাজাতে বলে the curtain 1577 okay the curtain next one is the rose 1587 the rose 1587 that 30 1587 next one is swan 1595 ডেটস গুলো লিখে নাও আসে কিন্তু ক্রোনোলজিক্যালি সাজাতে বলে swan 1595 তারপরে গ্লোব 1599 তারপরে ফরচুন 1600 সোয়ানের পর কি গ্লোব 1599 তারপরে ফরচুন কত সালে 1600 হলো next one is red bull 1605 last one is hope 1614 red bull 1605 last one is hope 1614 okay so these are first not the first এক দুই না সরি ভুল করলাম রে দেখছিস হ্যাঁ হ্যাঁ ভুল করে দিয়েছি তারা ক্রোনোলজিটা ইয়েটা ভুল করে দিয়েছি নাম্বারিংটা দাঁড়া নাম্বারিং করে দিচ্ছি সো 1 2 3 4 5 6 7 সরি আবার ভুল করলাম না ঠিকই না ভুল করেছি 7 this one is 8 okay so these are the public playhouses of London England okay and you can easily understand globe refers to Shakespeare's globe okay it was related to Shakespeare and his playing company Shakespeare playing company tar naam ki শেক্সপিয়ার যে কোম্পানিটার হয়ে কাজ করছেন বা তার ড্রামাগুলো যারা প্রডিউস করছে তা পারফর্ম করছে তার সেই কোম্পানিটার নাম কি কি হলো সেই কোম্পানিটার নাম কি লর্ড চ্যাম্বারলেন্স মেন কি অবস্থা
sorry, extremely sorry. Okay, so now let us talk about the Elizabethan comedy. Okay, so what are the, I'm just removing it, right? Okay, now let us talk about Elizabethan comedy. What is the first comedy? Elizabethan comedy দুটো সোর্স ছিল। ওকে, কি কি? একটা হচ্ছে প্লটাস আর একটা হচ্ছে টেরেন্স। ওকে, একটা হচ্ছে প্লটাস আর একটা হচ্ছে টেরেন্স। এই দুটো সোর্স থেকে, প্লটাস এবং টেরেন্সের কমেডি থেকে এলিজাবেথান কমেডি কিন্তু প্রচন্ড রকম ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ওকে, so there was a person whose name was Richard Pinson. Richard Pinson was the second generation of printers after Caxton. Okay, and Pinson brought out the edition of Terence's comedy, okay, in 1496. And it was thought that Terence's publication of Terence's comedy by Pinson was very influential for the development for the development of comedy during the Elizabethan time. Okay, so what is the first comedy? First English language comedy ki? First English, what is the name of the first English language comedy? What is the name of the first English language comedy? Ralph Roister Doister. এগুলো যদি বলা না যায় আর নেট পড়ে কি হবে? It is Ralph Roister Doister. By কে লিখছেন? Ralph Roister Doister by who is the person? Nicholas Udall. কিছুই বলা যাচ্ছে না। Nicholas Udall. Okay, it was considered to be the first English language comedy in England during the time. Okay, so this composition, the authorship of the the date of the composition is disputed, but it was suggested that that it was written during 1552 or something like that, when Woodall himself was a schoolmaster in London, and his play was meant to be or intended to be performed for public, okay, by his students. Okay, and প্রথম 1552 ওই সময়টাতে উনি লিখছেন, পাবলিশড হচ্ছে কবে? after the author's death in 1567, 11 years after author's death. Okay, 11 years after author's death in 1567 it got published. Okay, Nicholas Udeller, it is Ralph Roister Doister. Okay, so what is the plot line? It is very much available in internet, and I have provided the notes where it is being mentioned there, right? The apps না জাস্ট একটু সামারি জানলেই হবে। আমি মেনশন করেছি নোটটায়, প্রচন্ড নোটে ভালো করে দেওয়া আছে, ওটা পড়লেই হবে, যেটুকু পাঠিয়েছি ওটুকু পড়লেই হবে। আমি জাস্ট ছোট্ট করে একটুখানি বলে দিচ্ছি তাও। So basically the plot centers on a rich widow whose name is Christian Castens. Okay, and he was betrothed to a person, a merchant, okay, whose name is Gavin Goodluck. Okay, and Ralph Roister Doister is encouraged throughout the play by a conman trickster whose name is Matthew Merrigrick to woo the lady. Okay, and throughout the entire play Ralph Roister Doister tried to break off the relationship between Christian Castens and Gavin Goodluck, but ultimately they got married. Okay, ultimately Ralph Roister Doister and his army was defeated by Christian Castens's maids. Okay, and they ran away. Okay, and at the end of the play the merchant arrives, and the play concludes with a happy reconciliation between Christian Castens and the merchant Gavin Goodluck, and it ends with a prayer and a song. Okay, this is the storyline, this is the plot line. And what is the source material? It has been taken from Plautus and Terence, যেটা আমি আগেই মেনশন করেছি। Okay, now let us talk about another comedy. আরেকটা কমেডির নাম বলা যাবে এই সময়কার?
এই সময়কার আরেকটা কমেডির নাম বলা যাবে? কিছুই বলা যাচ্ছে না, আর কি হবে পড়াশোনা করে। গ্যামারগার্টেনস নিডল, কে লিখছেন? গ্যামারগার্টেনস নিডল কে লিখছেন? উইলিয়াম স্টিভেনসন এন্ড জন স্টিল। গ্যামারগার্টেনস নিডল, কে লিখছেন? উইলিয়াম স্টিভেনসন and John Steele. Okay, William Stevenson and John Steele is writing this particular Gammer-Garten's Needle. Okay, although it was originally meant to be anonymous, and this comedy is called the situational comedy. Okay, this comedy is called the situational comedy. It was written in 1559. Okay, and what is the plot line? The plot line is Gammergarten, it is the name of an old woman. She lost her needle, which she needs in order to mend the pants of her servant, whose name is Hodge. Okay, Hodger pants সেলাই করবে বলে needleটা প্রয়োজন, and she ultimately lost her needle. And the play absolutely centers on Gammergarten's search for the needle, and she is desperately searching for the needle because of the fact that this is the only needle that she has had. Okay, এইটাই একমাত্র তার needle. Okay, this was her only needle. So this is Gammergarten's needle. You need to know this much only, not more than this. Now let us talk about John Lilly. Okay, John Lilly. Okay, John Lilly. So John Lilly, what are the comedies? Basically, Lilly wrote 8 comedies, 8 comedy, 8 play. Lily's plays, 8 plays survived. Okay, and published during his lifetime in 14 separate editions. Okay, 14 separate editions. Okay, so what are the plays? So I shall be concluding today's class with the mention of Lily's plays, and the mention of Lily's plays is also there in the notes. Please go through it. Okay, I have given a very long note for today as I have covered up several topics in today's class. অনেকগুলো জায়গা পড়ালাম, তাই জন্য আমি নোটও পাঠিয়েছি, সেটা নিয়ে আমি বলছি শেষে একটুখানি। But before that, please write down the names of Lily's comedies. Okay, so first one is Campaspe. Campaspe, CAMPSPE. Okay, মুচ্ছি, হ্যাঁ, Campaspe. Campaspe. Okay, first one is Campaspe. It was written in 1583-84. এই সময়টাই লেখা হচ্ছে। Next one is Sappho and Phao. Sappho and Phao. Sappho and Phao. Sappho and Phao. Okay, Sappho and Phao. Third one is Galathea. Third one is Galathea. Third one is Galathea. Okay, Sappho and Phao, the year of Sappho and Phao is 1584. Galathea, year of Galathea is 1587-88. Okay,
Fourth one is Endymion or the Man in the Moon. Fourth one is Endymion or the Man in the Moon. The Man in the Moon. Okay, Endymion or the Man in the Moon. Okay, it was written in 1588. Next one is Midas. এটা সালটা তো কোনোটারই লিখছি না। It is Midas. কটা বলেছি? 8টা কমেডি প্লে বলেছি। কটা লেখা হয়েছে? 1 2 3 4 5। This is the fifth one, Midas. Last one is next one is Mother. Midas was written in 1589-90. Next one is Mother Bombay. Next one is Mother Bombay. এই তো কারুর এখানে বুঝতে আমি তাড়াতাড়ি করে লিখছি তো অসুবিধা হতে পারে, বুঝতে অসুবিধা হলে স্পেলিং বা কিছু আমায় বলবে। Next one is Mother Bombay. হলো? Mother Bombay. Mother Bombay was written during 89-90, 1589-90, and the last play is The Woman in the Moon. Okay, the last play is The Woman in the Moon. Okay, The Woman in the Moon. These are the 8 plays by Lily. The Woman in the Moon. It was written in during 1590 to 95. Okay, so these are the 8 plays by Lily. So please make a 2-line summary of all these plays. 7টা কোথায় হলো রে বাবা? 1 2 3 4 5 6 7 এ কি? হ্যাঁ, কোনটা মিস করলাম? এ কি? এ তো হওয়ার কথা না। এ মা, 7টা হয়েছে ঠিকই তো। দাঁড়াও দেখছি কোনটা মিস করছি। ক্যাম্পাস পে সাফো অ্যান্ড ফাও, গ্যালেথিয়া, এন্ডিমিয়ন, মিডাস, মাদার বম্বি। ও সরি, লাভস মেটামরফোসিস বাদ দিয়েছি। Love's Metamorphosis. Okay, thank you for mentioning it. Love's Metamorphosis. Okay, Love's Metamorphosis. Okay, so these are the 8 plays written by Lily. Okay, so just for the sake of your, আমি just একবার ইয়েটা করে দিচ্ছি তোমাদেরকে, নোটটা একবার ডিসকাস করে দিচ্ছি, so that it will be helpful for you to understand what is there in the note. দাঁড়া, নোটটা একটুখানি বলে দিই। একদম লিলি অবধি তোমাদেরকে ইয়ে করা আছে, নোট দেওয়া আছে। আজকে কিন্তু আমি অনেকগুলো জায়গা পড়িয়েছি। দাঁড়াও, okay, Bartolt Brecht, notes on Brecht is there. Okay, notes on Georgi Grotowski is there. Notes on Augusto Boal is there. Notes on Ralph Doister is there. Notes on Gammergarten's Needle is there. Notes on John Lilly is there. So please make a comprehensive study of the entire section, because I have taught a longer section in today's class. I have covered up 4-5 sections in today's class. I have talked about Bertolt Brecht and his concepts. Okay, I have talked about Georgi Grotowski. I have talked about Augusto Boal. I have talked about Elizabethan theatre. And lastly, I have also talked about what? John Lilly and Elizabethan comedy. Okay, Elizabethan comedy te George Peele আর কেউ আছেন কি? দাঁড়া দেখে নিচ্ছি। জর্জ পিল আর হচ্ছে রবার্ট গ্রিন, এই দুজনকে একটুখানি বলে I shall start off with Elizabethan tragedy in my next class, and I shall try to cover up Elizabethan tragedy, Shakespeare, মানে এন্টায়ার এলিজাবেথান জ্যাকোবিয়ান ড্রামার জায়গাটা কিন্তু পরের দিন শেষ করে দেবো। আজকে শুরু করে দিলাম, পরের দিন কিন্তু এলিজাবেথান জ্যাকোবিয়ান ড্রামার জায়গাটা গোটাটা শেষ করে দেবো। ওটার পরে আমাদের কি কি বাকি থাকবে একবার দেখে নিই। প্লিজ টেক আউট দ্য ড্রামা মডিউল।
We are done with theories on drama, terms related to drama, origin of English drama টা বাকি আছে, ওটা একটুখানি বলে দেবো। এলিজাবেথান হয়ে গেল, শেক্সপিরিয়ান হয়ে যাবে, জ্যাকোবিয়ান হয়ে যাবে, ন্যাচারালিজম রিয়ালিজম হয়ে গেছে, থিয়েটার অফ অ্যাবসার্ড হয়ে গেছে, ব্রেস্ট হয়ে গেছে, অনেকটা কিন্তু হয়ে গেছে। আমরা খুব ঝটপট করে, মডিউলটা করা আছে, খুব ঝটপট করে যেগুলো বাকি আছে সেগুলো আর 3টে ক্লাসের মধ্যে 4টে ক্লাসের মধ্যে শেষ করে ফেলার চেষ্টা করব। ড্রামাটা কিন্তু আর 3-4টে ক্লাসে আমাদের হয়ে যাবে। সো প্লিজ পে অ্যাটেনশন টু দ্য ক্লাস, প্লিজ বি রেগুলার অ্যাট দ্য ক্লাস, অ্যান্ড প্লিজ please make a comprehensive study of whatever I am teaching in the class and whatever the institution is providing you as the notes, right? So we are done for today. Please, Kira Baba? Theoretical works, right. Thank you for mentioning. Please write it down. The two major works by Brecht, theoretical works. যদিও ড্রামা পড়াচ্ছি কিন্তু theoretical works এর নামগুলো একটু 3টে কাজের নাম জেনে রাখো। একটা হচ্ছে the modern theatre is the epic theatre. লিখে দেবো কি? The first theoretical work by Brecht is the modern theatre is the epic theatre, 1930. Next one is the street scene, 1938. The street scene, 1938. The modern theatre is the epic theatre. It is the first theoretical work by Bertolt Brecht. And please, if possible, try to read the argument of this particular play and make a note on it in 2 to 3 lines. Okay? The street scene. Okay? The street scene is also there. It was written in 1938. And the last one is a short organum for the theatre, 1948. A short organum for the theatre, 1948. A short organum for the theatre, which was written in 1948. Right? So these are the plays that we need to, these are the theoretical works. একটা জিনিস লিখে নাও, মাদার কুরাজ, লাইফ অফ গ্যালিলিও, ককেশিয়ান চক সার্কেল আর গুড পার্সন অফ সেজওয়ান, এই 4টে প্লের ডিটেইলড সামারি ম্যাচিওর ফেজে লিখিয়েছি। মাদার কুরাস, আর কি বললাম, কোকেশিয়ান চক সার্কেল, প্রত্যেকটা উইথ এজ। প্লিজ keep the date in mind. Along with that, please make a comprehensive summary. Please study these 4 plays in a very detailed manner, কারণ এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে। ওকে, তোমরা মক টেস্টটা দিচ্ছ, পারছো? কি প্রশ্ন? absurdities on stage, বলছি দেখে নিচ্ছি। এক নম্বর হচ্ছে to take the leap of faith. Oh, acha. First to question the 3 unities and to introduce the elements of meta-theatricality. Okay. আমি ভাবছিলাম how to deal with this absurdity. ওটা হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay, so we are done for today. Let us stop the class and we shall be meeting on coming Monday with a brand new section, right? So thank you. এটা কোথা থেকে এন্ড স্ট্রিমিং করব কি?